damage in a blood pressure. And because I can see that you also have brought a actual prop with you to the studio. Yes. So we'll have a look at this prop that you have. That is the normal lining of the blood vessels, which is nice and smooth. Okay. সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা আর্টারির একটা মডেল আছে যে ব্লাড প্রেশারটা কিভাবে হয় তো yeah. So you were saying the normal lining of the artery. Of the normal arteries, okay. And that's looking at it through a cross section. That's what it should be like. But once the blood pressure starts damaging it, it narrows down due to changes in the lining. And therefore, the blood vessels can burst or can develop clots. Okay? Okay, সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা মডেল আছে যে আমাদের আর্টারি যেটা আমরা বলি যে যখন ব্লাড প্রেশার হয়ে যায় তখন ওই আর্টারির ওই যে এই ডাইমেনশনটা ছোট হয় এগুলা মানে হুরুইলে তখন কি তো ওই যে আর্টারিটা ড্যামেজ হয়ে যায় অথবা বাস্ট হয়ে যায় অথবা ক্লট হয়ে যায় যার কারণে যে আপনারা জানেন যে যারা হাই ব্লাড প্রেশার অনেক হয়ে গিয়া স্ট্রোক হয়ে গিয়া তো মডেলটাকে আমরা একটু বোঝা যায় যে কিভাবে আমরা আর্টারিগুলা নষ্ট হয়ে গিয়া হাই ব্লাড প্রেশার হইলে So what happens in the heart is that the heart becomes enlarged because it's having to do more work, and therefore it can fail and people can develop heart failure. At this opportunity, can we have a look at the heart model that you have today? আজকে আমরা অনেকগুলা মডেল নিয়ে আসছি তো আশা করি যে আপনারা একটু সুন্দরভাবে বুঝতে পারবা যে হার্টও গিয়া হাই ব্লাড প্রেশারে গিয়া ব্লাড প্রেশার গিয়া কিতা এফেক্ট করে That is the normal heart with all the blood vessels that the red one takes blood out and distributes it all around the body, and the blue one brings it back into and the red one and the blue one are very important arteries. The red one is called the aorta. Laliktere amra medical term e hoy je aorta ekটু হলো আমরা major artery যেটা oxygenated blood যে oxygen carry করে আর blue হইলো যে একটা মানে red one এ গিয়া aorta body গিয়া blood দেয় আর blue one এ যে আমরা যে মানে ব্লাডটা আবার ফেরত আনে oxygen নেওয়ার লাগে And look at the nice blood vessels that supply the heart itself. The red ones and the blue ones, as Dr. Ali has explained. When the blood pressure damages the lining of the blood vessels that supply the heart, a patient may have a heart attack due to clots blocking the arteries. So one of the causes, side effects of high blood pressure may be heart failure or a heart attack. So that is very important. এটা খুব গুরুত্ব যে আমরা যখন ব্লাড প্রেশার হইলে যে ব্লাড প্রেশার এটা কন্ট্রোলে রাখার লাগে বিকজ ব্লাড প্রেশার যদি কন্ট্রোলে রাখেন না তাইলে গিয়া হার্ট অ্যাটাক হয় ওই যে মডেল আমরা দেখাইলাম আপনারা অনেক যদি নিজেরও না থাকে হাই ব্লাড প্রেশার বা হার্ট ডিজিজ না হয়ে থাকে বাট আমরা ফ্যামিলির কেউ না কেউ হইছে হার্ট অ্যাটাক এবং আমরা যখন অ্যাঞ্জিওগ্রাম করাই তখন হয় না নি বলে আর্টারি একটা দুইটা দেখা যায় অনেক সারা আর্টারি হলটি ব্লকড হয়ে গেছে কি আর একটা মেজর কজ হইল গিয়া হাই ব্লাড প্রেশার তো ব্লাড প্রেশার এটা কন্ট্রোল করা খুবই গুরুত্ব আমরা লাগে আর আমরা কমিউনিটি দেখা যায় যে খালা কমিউনিটি আর এশিয়ান সাউথ এশিয়ান যারা আমরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান আর যারা আফ্রো ক্যারিবিয়ান আমরা বেশি হাই ব্লাড প্রেশার আমরা আরো একটা স্লাইড দেখবো এখন স্লাইড নাম্বার 2 এই স্লাইডও দেখা যায় যে যে পপুলেশনের মাঝে ডিস্ট্রিবিউশন কিতা হাই ব্লাড প্রেশার আমি যে এখন কইলাম যে কোন কমিউনিটি বেশি হয় let's have a look at slide number 2 with our viewers. I was just talking about the distribution of blood pressure in the population, how it affects black and ethnic minorities and South Asian people more than Caucasians. That is well illustrated on that slide. You can see the high incidence in those racial groups. Yeah. And at this point in time, I'd like to just discuss how we can actually look after ourselves and prevent getting high blood pressure, because I think both of us being, black and Asian doctors, it is something that is affecting our communities. Definitely. And I think it's not just as an individual we can't fight it. I think we need to all become, quite vigilant about this. I think the first thing is to be aware of it. If there's a family history of blood pressure in your family, you must be aware of it and check your own blood pressure. And secondly, there are the so-called lifestyle factors which we need to be aware of.
Smoking is very bad for blood pressure. So stopping smoking. Exercise is very good. Diet, what we eat, fruits, vegetables, pulses and legumes. We must eat a very balanced diet with all those things. And also exercise. We must exercise because if you don't exercise, the heart doesn't work very well. So those are the awareness of it, and then those lifestyle factors which we must as a racial group be aware of. আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভাইস যেটা যে ব্লাড প্রেশার নেওয়ার লাগে আমরা যেগুলো করতাম পারি যে ওই লগিয়া নাম্বার 1 আমরা ধূমপান করতাম না, সিগারেট খাইতাম না। দ্বিতীয় লগিয়া যে কমিটি আমরা এক্সারসাইজ করতাম। এক্সারসাইজ মানি না যে খালি গিয়া জিমো গিয়া এক্সারসাইজ করা, এক্সারসাইজ লগিয়া আপনি বাড়া গিয়া আটিতে পারবা। আমি অনেক সময় যখন আমার রোগীরে কই যে আপনারা এক্সারসাইজ করেন, ওই বেটি আমি যাই তো হোয়াইট চ্যাপল যাওয়াটা আপনি হোয়াইট চ্যাপল খিলা যাই না, আপনি হোয়াইট চ্যাপল যাও কা আর অলগেট যাও কা, আপনি রুশে আটিতে হইব। রুশে আটলে শরীরে যদি গাম আয়, তো গাম আইলে বুঝলা যে আপনার এক্সারসাইজ হয়েছে হরি, তখন এটা অ্যারোবিক এক্সারসাইজ হয়। অথবা সকালে যখন নামাজ পড়তে উঠিবা তখন আপনার বিল্ডিংয়ের আশপাশে আপনারা যদি 10 মিনিট রুশে গিয়ে আটইন, সকালে 10 মিনিট বিকালে 10 মিনিট, আর এটা আস্তে আস্তে বাড়াই, এটাও রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আর ওজন কম রাখা। আর তারপরে হইল গিয়ে আমরা খাওয়াটা আমরা খুব নিয়মিত খাইতাম হইব। তার মানে না যে আমরা মজার খানি খাইতাম পারতাম না, মজার খানি খাইতাম, বাট এগুলো আমরা সময়া খাইতাম হইব। আর যে ফ্রুট ভেজিটেবল এগুলো বেশি খাইতাম। আমরা যে মানে অনেক সময় আমরা খাওয়াটা লেটে খাই, তারপরে আমরা বেশ করে ভাত খাইলাই। ভাত আমার মনে হয় আমরা সব ভাতের পরিমাণ আমরা সময়া আনতাম হইব। আর আমরা একটু সালাদ সবজি এগুলা একটু ইয়ে করতে হইব। At this point, I'd like to look at the World Health Pyramid, food pyramid, which is slide number 6. If we can have a look at now, slide number 6. We'll skip slide number 5 to go to 6 straight away. As you can see in that pyramid, the different types of food that we should be eating, and you can see right at the base where we should be eating lots of our fruit and vegetable, দেখা যায় যে সবজিগুলা বেশি, ফ্রুটগুলা বেশি। তারপরে দেখা যায় যে যেগুলা হইল গিয়া যে রাইস বা ব্রেড পাস্তা ওইগুলা, বাট এর মধ্যে বেটার হইল গিয়া রাইসের মধ্যে যদি রাইস বাসমতি চাউল অথবা ওই যে ব্রাউন রাইস যেটা সিদ্ধ করা চাউল। তারপরে দেখবা যে পিরামিড এখন দেখা যাবে যে ডেয়ারি ফুড ওগুলা মানে নিয়ম পরিমাণ খাইতা। So that's quite a good pyramid to follow. আর এই পিরামিড নিয়ে আপনারা যে কোনো জায়গায় পাইবা, আপনার ডাক্তারের সার্জারিতে কেউ আনতে পারবা, অথবা ইন্টারনেটও আছে, বিভিন্ন লাইব্রেরিতে আছে, সব জায়গায় এগুলা ক্যাম্পেইনেও দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগানি আছে। এটা খুব সুন্দর একটা মানে নাইসলি দেখা যায় যে কোন কোন ফুড আমরা খাইলে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো। সুপ্রিয় দর্শক, এটা কিন্তু লাইভ কলিং প্রোগ্রাম। আজকে আমরা হাই ব্লাড প্রেশার নিয়ে আলোচনা করা, আমরা স্টুডিওতে গেস্টও আসুন। তো আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হাই ব্লাড প্রেশার অথবা রিলেটেড কোনো disease, তাইলে আপনারা ফোন করে জানতে পারেন, such as heart attack, diabetes and so forth. We have a caller on the line. Hello, আসসালামু আলাইকুম caller, আপনি কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন? Hello, আসসালামু আলাইকুম. Hello, আসসালামু আলাইকুম caller. সম্ভবত আমরা কলারকে হারিয়ে ফেলছি। We will proceed on. Hello, আমি পরবর্তী কলে যাচ্ছি। Hello, আসসালামু আলাইকুম caller. Hello, আসসালামু আলাইকুম. জি ভাইয়া, কি প্রশ্ন আপনার কাছে? আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আমি সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে ফোন করছি, নাম কইতাম সালাম না। আমার বহু দিনটা কি আর কি গলার মাঝে স্টাক লাগে, যেমন মনে করেন খাইলে খানির বাদে যেমন কিছু লাগিতাছে লাগে থাক পাই আর কি। এই সিমটমটারে কিটা হয় আমি ওখান জানতাম সালাম। মনে করেন আমি ওখান তারপর আমার গলার মাঝে যেমন ভিতরে ইনসাইডে ফুলি গেছে বা কিছু লাগিতাছে ওলা লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, কোন ধরনের জিনিস খাইলে আপনার গলাত লাগি থাকে? মানে ফ্লুইড লিকুইড জাতীয় জিনিস না মানে ফুড খাবারগুলা খাইলে আপনার ইয়ে থাকে? এখন অনেক সময় খাইবার পরে স্টার্ট লাগে, অনেক সময় হাংরি যে সময় স্টার্ট থাকি যায় গিয়া। না, আমি যখন আমার প্রশ্ন হইল গিয়া যে আপনি ফানি জাতীয় বা ড্রিঙ্ক জাতীয় জিনিস খাইলে আপনি ফিল করেন যে আপনার স্টাক হয়ে গেছে কি, না আপনি ধরে লকা ভাত মাছ সবজি ওগুলা খাইলে স্টাক হয়? ভাত মাছ সবজি ওগুলা। আরেকটা খালি আপনার গলার মধ্যে গিয়া লাগে যে আপনার লাগি গেছে গিয়া? জি জি। আর কোনো বেদনা আছে নি আপনার? জি না, কোনো বেদনা নাই। আর কোনো জ্বালাফুরা ইলা কোনো বেদনা নাই? জি না।
আর আপনার কোনো মানে ওয়ারি অথবা কোনো প্যানিক বা এরকম কিছু না তো? জি না। আর কোনো রোগ আছে নি আপনার? জি না, আমার ডায়াবেটিসের প্রবলেম আছে লিটল বিট। আর আপনার বয়স? 48. 48. Okay. This gentleman's saying that he finds that occasionally he gets food stuck in his throat and he feels sore. He's not saying particularly to fluids or food, and he wants to know what the symptom is. Any symptom that involves difficulty with swallowing needs to be looked at. If you are on tablets that cause dryness in the mouth, and if you are not producing enough saliva, food may not go down nicely. Secondly, if you have pain, if you are losing weight, if you have problems with your bowels, you need to look after that so that we make sure that it's not a growth or a lump at the back of your throat. If you are asthmatic and you are using pumps and inhalers, you can have a fungal infection at the back of the throat, which can lead to difficulty with swallowing. Those are the things that you need to look. Your doctor will have a look at you and ask you more questions, and will be able to discover what is causing these problems with swallowing. সংকেত ভাই, আপনার সিমটমের নাম হইল গিয়া ডিসফেজিয়া। আপনার করে যে আপনার গলা স্টাক হয়ে যায় গিয়া, আপনার জিপিতে গিয়া কোন যে আপনার ডিসফেজিয়া, যে খাবারগুলা লিকুইড অথবা ফুড স্টাক হয়ে যায়, এগুলার বিভিন্ন কারণ আছে যেটা একটা আউটলাইন করছেন। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একটু ছোট একটা বিরতিতে যেতে হবে, আজানের বিরতিতে। সো উইল সি ইউ আফটার দ্য ব্রেক। থ্যাংক ইউ।